Today we'll be learning how to count in Igbo language. How do we count in Igbo language? First and foremost, numbers in Igbo language is called Onu Ogugu. Onu Ogugu Igbo. You are welcome to the Igbo tribe family. If today is your first time coming across my video, you are welcome. Okay? Sit back, get a note, get your pen, grab a snack if you need to, while we get right into the lesson. 1 otu 1 otu 2 abụọ 2 abụọ 3 atọ 3 atọ 4 anọ 4 anọ 5 ise 5 ise 6 isii 6 isii 7 asaa 7 is asaa 8 asatọ 8 asatọ 9 itoolu 9 is itoolu, or you say iteghete, iteghete or itoolu. 9 iteghete or itoolu. 9 10 iri 10 iri. Good. Let's take that again. 1 otu abụọ atọ anọ ise isii asaa asatọ iteghete or itoolu. Iri 10 iri 10. Good. Now, the good thing with numbers in Igbo language is that there's a kind of repetition when you move over to the double digits. Okay? Now, 11 is iri na otu. Okay? So it's more like just repeating 1 to 10 over again, but then this time 10 will have to come first. I don't know if that makes sense, but let's take it this way. We said 11 is iri na otu, which literally translates to 10 and 1. Yes? 10 and 1. Does that make sense now? Iri na otu, 10 and 1, which is what? 11. Good. So 11 is iri na otu. 12 is iri na abụọ. 13 is iri na atọ. 14 iri na anọ. 15 is iri na ise. 16 iri na isii. 17 iri na asaa. 18 iri na asatọ. 19 iri na itoolu, or iri na iteghete. Iri na itoolu. Then 20 iri abụọ. That is 10 into 2. Iri abụọ. Okay, let's take that again. 11 iri na otu. 12 iri na abụọ. Good. Iri na atọ. Good. Iri na anọ. Iri na ise. Iri na isii. Iri na asaa. Iri na asatọ.
iri na itoolu, iri abụọ. Very good. Now let's count from 1 to 20 together. Go with me, okay? Repeat as I am saying them. You're repeating them after me. That's way you pick it, and you see that it's very easy. All right, so let's go. We'll start from 1. So let's go. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri. Good. Iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asaa, iri na asatọ, iri na itoolu, iri abụọ. 20. Whoa, good. So you see, it's quite easy to learn. All right, so to count from 20 to 30, you take the same process, right? But now this time around, we're already at 20, which is iri abụọ, right? Now to count 21, we say iri abụọ na otu. You see, it's a pattern, right? Iri abụọ na otu, 20. Now iri abụọ na abụọ, 22. Iri abụọ na atọ, 23. Iri abụọ na anọ, 24. Iri abụọ na ise, 25. Iri abụọ na isii, 26. Iri abụọ na asaa, 27. Iri abụọ na asatọ, 28. Iri abụọ na itoolu, that's 29. Now iri atọ, 30. Iri atọ, 30. Okay, now to count from 30 to 40, we follow the same pattern. We say 30, which is iri atọ, like we know already. Iri atọ, then we add iri atọ, then na otu again, which is 31. So you follow the same pattern until you count up to 40. Then 40 is iri anọ. 50 is iri ise. 60 is iri isii. 70 is iri asaa. 80 is iri asatọ. 90 is iri itoolu. Why 100? What is 100? What is 100? 100. How do we say 100? Now, it's a totally different word. So 100 is narị. 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 100. Now, when you want to say 100, you say otu narị. Otu narị. Otu narị. 100. Right? Now, 200 is narị abụọ. 300, narị atọ. 400, narị anọ. 500, narị ise. 600, narị isii. 700, narị asaa. 800, narị asatọ. 900, narị itoolu. 1,000. How do we say 1,000? 1,000 is puku. So 100 is narị. 1,000 is puku. Puku. So
So when you want to say 1,000, you say otu puku. 1,000. Otu puku. 1 million. What's 1 million? 1 million is nde. Nde. Otu nde. Otu nde. Otu nde. 1 million. Otu nde. 1 million. Billion. What is billion called? What is billion called? Billion is otu ijeri. 1 billion. Otu ijeri. So billion is ijeri. 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 Otu ijeri. 1 billion. All right. So I hope with this you're able to count properly in Igbo language. You know your numbers. Onogugu Igbo. You know how to count your numbers in Igbo language. Please subscribe to this channel for more lessons on Igbo language if you've not. And please give this video a thumbs up if it is valuable to you. I'm sure it's valuable to you. So give this video a thumbs up and I'll see you in the next one. All right.